Nice. Nice.
Nice. Please stay tuned. It's still early. Where to now?だけどもう来てしまった。来者は客とは限らない。根性酒あらば根性よい。でも火も飲めればいい。あなたは血と酒は楽しくなくちゃ。巧妙を問うのは無粋なのよ。一生こうなりて満足か。言っただろ。貴様が隙を見せたその時、俺の獲物になり下がるのだと。私も言ったわよね。臆病者が捕食者を語るなって。思い上がるじゃなければ将軍なんてやれないわ。主が誰なのか心に刻みなさい。泉州妖精の天撃将軍は憂いなし悔いなしで敵なしよ。ああ、敵なし敵なし。強くもなく飲めば大暴れか。勘弁してくれ。
だけどもう来てしまった。来者は客とは限らない。根性酒あらば根性よい。 The future of Belobog shines bright. でも火も飲めればいい。あなたは血と酒は楽しくなくちゃ。巧妙を問うのは無粋なのよ。貴様の隙を見せたその他俺の獲物になりそなるのだと。私も言ったわよね。臆病者が捕食者を語るなって。思い上がるじゃなければ将軍なんてやれないわ。主が誰なのか心に刻みなさい。泉州妖精の天撃将軍は憂いなし悔いなしで敵なしよ。ああ、敵なし敵なし。強くもなく飲めば大暴れか。勘弁してくれ。来たのか。
その他弱い者になり下がるのだと。私も言ったわよね。臆病者が捕食者を語るなって。思い上がるじゃなければ将軍なんてやれないわ。主が誰なのか心に刻みなさい。泉州妖精の天撃将軍は憂いなし悔いなしで敵なしよ。ああ、敵なし敵なし。強くもなく飲めば大暴れか。勘弁してくれ。首相は将軍の魂を弔うためにある。またあの光を試してみる。この矢が流れ星を追い越せるか。かつて私たちは食料として死ぬか鮮度として生きるかしかなかった。でもあの光を見つけた。それは言った。ただ遠くを見ろ。ただ速さを求めろ。ただ前へ進め。そうすれば遵守の矢尻が見つかる。私はもう死を這いつくばる獲物じゃない。奴らの指揮を決める力がある。勇猛なる運気部聖球の勝利。陽光を打ち樹下の災いを鎮め単身敵陣を破り功績を上げる。天撃将軍がいる以上妖精を揺るがすことはできない。意味物はまだ残ってる。天地はまだ自由じゃない。低級の矢には消えない力がある。私こそその矢よ。まだ残党はいる。決戦は終わってない。私が先陣を切ればその先には大将がある。足りない。まだ足りない。この恐怖と向き合うといい。遵守は死ぬまで止まらない。天球の神よ、いつの日か恐怖が私を飲み込むわ。でもこの矢尻はあなたより先にこの心臓を貫く。Keep running forward, for this path has no end.
Looks like we're working together on this one. I suppose an extra pair of eyes won't hurt. Keep running forward, for this path has no end. Oh, existence is unity. I'm so desperate to burn to ashes! Let the show begin! All will be swept away by the wind. My friends? Indulge yourselves! Eternal. I'm so desperate to burn to ashes! All will be swept away by the wind. In the United States of America, there are plenty of places and attractions to see, with each state having its own historic backgrounds. Some of them are pretty questionable, but those who have lived in the US know what places to avoid living in. Like Los Angeles, if you hate paying $3,000 a month to live in a shoebox, or Caleb. But of all of the places to avoid, there is one that tops them all. If you picked Florida, congratulations! Your reward is a Category 5 hurricane. Feixiao is here to cause your umbrella to fly away and other minor inconveniences, like draining your entire savings account. She's an absolute beast of a character and makes Star Rail feel like a ridiculously fast-paced game. There's a new Our General in town, and today I'm teaching you how to build and play her. My name is Braxophone, but you can call me Brax, and let's talk about Feixiao. Feixiao is an incredibly strong character, but where did she even come from? My running theory is that some major event, probably my reaction to the announcement of a fake collab, caused us to shift world lines. The wind-damaging Xiao we all used to know and love is now a really hot fox girl. As a hunt character, she has a lot of characters to contend with, is what I would say if there was more than 2 wind DPS. One of them doesn't even want to be there. Feixiao's entire gimmick is focused on follow-up attacks and powerful ultimates that can even be used back-to-back. Like Noctis, she has a whole arsenal of weapons, but unlike Noctis, her story is actually well written. Her skill does damage. Yeah, no way, I bet you couldn't guess that. But it also grants a 48% attack buff for 3 turns with one of her major traces, and also procs a follow-up attack. This is separate from her talent follow-up, which can proc after any ally attacks up to once per Feixiao's turn. So, for example, if March attacks, she'll proc a follow-up from Feixiao. Then, on Feixiao's turn, she'll get a follow-up from her skill, March's follow-up attack from her E2, then Feixiao's talent follow-up. When you trigger that follow-up attack, you also can get a 60% damage bonus to Feixiao for 2 turns. Now, the cool part about Feixiao, apart from her mastering multiple weapons, is that her ultimate functions like Acheron's. Rather than energy, you actually gain ultimate based on how many times you crush the enemy's chest cavity. Every 2 ally attacks give Feixiao 1 stack towards her ultimate, and she can hold a total of 13 stacks by going up to 12 and holding 2 extra charges. Her ultimate costs 6 stacks to use, which means that you can actually hold 2 ultimates instead of 1. This
This will allow you to save up your ultimates for the release of Honkai Star Rail 2. Fei Xiao's ultimate is insanely fun. It gives you 6 separate attacks to use, and it's basically a power fantasy for those of us who were beat up in middle school. It has 2 buttons, one to break enemy weakness with regardless of type advantage, and one to break enemy bodies with. War Axe Skyward gives you bonus damage to enemies with toughness bar, which is useful for breaking. Once the enemy's broken, if they're not already dead, Fei Xiao decides she has enough and pulls out this. Ult Thunder Blitz is basically Fei Xiao's Kirito moment, and gives you bonus damage to enemies whose toughness has already been broken. Fei Xiao also gets 100% weakness break efficiency against enemies that have toughness, making her great for weakness breaking enemies and allowing your team to hit for full non-toughness reduced damage. If I ran into Fei Xiao and she was standing like that, all of my bones would become liquid, and I would sit there as a puddle on the floor, waiting to be ulted by Fei Xiao. Dude, you gotta write better stuff than this. With her major traces, she'll also get a free 3 stacks of Flying Arias, putting her halfway to an ultimate. When she takes action, that same major trace also grants her 1 more attack towards her ultimate if she didn't launch her follow-up attack in the previous turn, specifically her talent follow-up attack. Now, her last major trace I didn't mention makes it so that her ultimate damage is also considered follow-up damage and increases follow-up crit damage by 36%. What makes this trace insane is it basically lets Fei Xiao be buffed by both ultimate damage and follow-up damage bonuses. Just to be clear though, it won't double dip, so things like Inert Salsoto's ultimate and follow-up damage bonus will only grant Fei Xiao a bonus 1 single time to her ultimate rather than for both. Fei Xiao's entire kit and playstyle is that of a dual DPS carry that's flexible in basically every scenario, with the attitude of Mordred from Fate Apocrypha. She is ridiculously strong, maybe even strong enough to make people who were saving for the Fate collab pull. But not me though. My 500 free-to-play pulls are staying strong, and I will only be swiping for 7 copies. For her talent priority, focus on her ultimate, then talent, and then her skill. Wake up, babe, it's time for your daily relic farming. I actually just made a video recently talking about good sets to farm in your downtime, like right before Fei Xiao came out. So naturally, it only makes sense that Fei Xiao wouldn't use any of those sets. If you farmed for Firefly, you might already have an amazing setup for Fei Xiao and not even know it. If you guessed Iron Cavalry, then you'd be right, if you weren't wrong. The set that you were crying about getting double crit on all the pieces of works amazing on Fei Xiao. It gives attack on the 2-piece set and crit rate on the 4-piece set, but the 4-piece also has another effect that gives her a 36% ultimate damage bonus after using a follow-up attack. Even though her ultimate also counts as follow-up damage, it's still ultimate damage and she can take full advantage of the set. If you didn't get Firefly or are just tired of farming new pieces, you can use the 4-piece Ash Blazing Grand Duke set because the follow-up buffs apply to both her regular follow-ups but also her ultimate. You can also mix any 2-piece attack, wind damage, follow-up, or speed bonus sets, and if you're still passing around your quantum set like Gonorrhea, that one works too. For planner sets, tons of them work, but most of the time you'll want to use Duran for the follow-up and crit damage bonuses, and Izumo also works for double hunt teams. Salsoto is a decent option too, since it buffs ultimates, follow-up attacks, and crit. Roses are red, violets are blue. Fei Xiao wants a crit body, and you still do too. For boots, you can technically go attack or speed, but I found speed to be comfier unless I'm using action-forward characters. You'll also want a wind damage orb and an attack percent rope. Speed boots alone will get you to 137 speed, so you don't really need speed substats most of the time, but they're not bad. But mostly, you just want to make sure that you have high crit rate and some crit damage substats, as well as attack percent. So there's probably like at least 4 of you wondering about Break Fei Xiao, which is actually viable, but so are break versions of every other character in the game. Her ultimate only counts as 1 instance of super break, and honestly her break values per hit outside of her ultimate are so low that you'd probably be better off hitting them with a wet napkin from a little kid's birthday party. Here's a build summary for Fei Xiao. Follow it to get crazy damage, or don't, I don't really care. I don't really have anything fun to say for this one. Honestly, Fei Xiao's light cones aren't too tough to figure out. Unrelated, I hope you found a way to duplicate your cruising in the stellar seas. I venture forth the hunt has a picture of her on it, so it's probably her best in slot. But Dr. Ratio's light cone is pretty strong on her too, or the 3 people that actually have it. Topaz's light cone is really strong on her too, and In the Night is also solid. All of those are premium 5-star light cones though, so let's talk about the actually relatable ones now. If you have swordplay, it's actually a super strong option for her that can substitute for cruising in the stellar sea if that's on another
regular hunt character. At S5, it's her best 4-star option. Cruising in the Stellar Sea is the easiest to get and use free-to-play light cone, but Sleep Like the Dead might be a light cone that you have on accident if you're really, really unlucky. The Battle Pass light cone is also decent if you have it at S5, Only Silence Remains is also okay, and Final Victor is a decent option at S5. Because Fei Xiao isn't a break-focused unit, her light cone choice does actually matter. River Flows in Spring should honestly be a last resort. Most of the time, if you're free-to-play, you're just going to be giving your biggest damage dealer cruising in the Stellar Sea anyways, and that's probably going to be Fei Xiao. After tons of testing, I came to the conclusion that Fei Xiao is very strong with her light cone. It adds 50% more overall damage. You should all be pulling for her light cone. $5 has been sent to your PayPal. Please delete this message before reading. Oh, hey guys, look what I found. Look at these. These are pretty cool. Another day, another thinking of an opening line for the team section. Fei Xiao C. Because Fei Xiao is such a follow-up attack focused character that can synergize with other follow-up units and dual DPSs, her teams are both limited and flexible. There's some core supports that you're gonna want basically all the time, but the other characters that you would play with her for damage are pretty different. There are many of them, three of them. There are 3 other characters. If you're playing Fei Xiao, you're probably gonna want a secondary DPS, and that could be Topaz and Numbi, March 7th, or Moza. All of these characters are gonna add a pretty significant amount of damage. Topaz and Numbi is going to be the best partner for Fei Xiao, but March 7th and Moza can also be pretty dang good. March 7th is going to be your best option for free to play, and honestly, even if you have Moza E6, March is gonna probably be better in a lot of scenarios, but Moza looks a lot cooler, so you know, cute sword girl or Sung Jin Woo. The first team I want to show you is the premium team. This is going to be the Topaz and Numbi Fei Xiao team with Robin and Adventuring. This team, absolutely fun. I almost said a word that would get me demonetized, but luckily, this is a family-friendly and brand-friendly YouTube video. So the reason this team is good is because Robin actually buffs your crit damage, your follow-up crit damage, and gives you some massive other buffs as well, like attack bonus and a 100% action forward, which can be super helpful if you attack with Fei Xiao and Topaz, and then use that, and you can attack with Fei Xiao and Topaz again. Topaz is just the premier follow-up character that basically helps you get more damage on enemies from follow-up attacks, and also dishes out a ton of break and regular damage herself. Now, her damage isn't like super exceptional, but as a secondary DPS, it does help out a lot. And Adventuring is also just gonna basically always be good for any sort of follow-up team because he's able to proc a lot of follow-ups just by taking hits, not even taking damage, but getting his shield hit. And he can also implant a debuff on enemies that increases your crit damage dealt to them as well. Anyways, Fei Xiao's next team is... For this path. It's the same picture. Yeah, basically Fei Xiao, you just substitute the different DPS characters. Now, one thing you can do, technically speaking, if you don't have Robin, you can play Ron Mei. The thing is, Ron Mei just benefits break teams so much more, but if you're gonna play double DPS, Ron Mei can always just be like a decent option. But if you don't have Ron Mei or Robin, or you're just scared of Mother or musicians in general, you can play this team with Bronya, March 7th, Adventuring, and Fei Xiao. This is the closest you're gonna get to free to play with like even a semi-optimal team, and even then you still have Adventuring, but at this point, I just recommend free to play players pull Adventuring. Bronya wants to action forward Fei Xiao, and every time Fei Xiao attacks, March 7th gets a follow-up attack with Shifu. Now, because of the limitations of only being able to do follow-up attacks like once per turn, there is some funkiness to this, but what helps is having Bronya basically move Fei Xiao forward to allow more procs of Fei Xiao's follow-up attack from her talent. That'll get her more stacks more quickly, and also because she does okay damage by herself, having her serve as sort of a hyper carry even though you have a second DPS is really great. Now, what's gonna be even better than Bronya is Sparkle. I absolutely love Sparkle in this team. The amount of crit she gives is fantastic, but also you can just go hyperspeed Sparkle, attack boots Fei Xiao, and just drive her to the front, running red lights, and just absolutely destroying everything in their path. Sparkle is actually a really good substitute, especially if your dual DPS supports are already taken. But the one downside is that just typically you're gonna really struggle to find substitutes for sustains that are going to be as good as Adventuring. You can use Huohuo for the attack buff on Fei Xiao, but she's not gonna get the energy. Everyone else on the team will get the energy, so that's fine. But it's a little less optimal just because of how that energy works. And otherwise, we're kind of just waiting for more supports like sustainers that will help buff Fei Xiao.
Oh, I also heard that if you play her with this NPC, she's really good. Fei Xiao is an awesome character. The downside to her team building is that she is limited to follow-up teams at the moment. While you can do some cool hypercarry stuff with her, if you really want to get the most value out of her, she is limited to specific characters, especially characters like Aventurine and Robin if you want to get the 100% highest potential out of her, even at E0. I might have just said the same thing twice. I don't really know. It's 4 a.m. This next section coming up is for those of you guys who are going to be swiping on her banner, which I'm going to anticipate is a lot of you. So let's get into it. Now, I know none of you guys need this section because we're all saving for the Fei collab, but just in case you happen to be the Nigerian prince sending me emails every single day, here's what Fei Xiao's Eidolons do. E1 increases her ultimate damage dealt for every hit she does up to 5 times, meaning that her ultimate attacks ramp up per hit and does the most damage towards the end. It increases her damage a fair bit, but nothing super broken by any means, it's just good. E2 is a different story though, since it gives her stacks towards flying Arias for ally follow-up attacks with a limit of 6 per Fei Xiao's turn. This lets her get a ridiculous amount of ultimates in follow-up teams and turns your already 0 cycle clear into a 0 cycle clear. E2 is amazing because it's more ults more quickly. It works for basically all content, but shines in things that have tighter DPS checks than Memory of Chaos, which at the moment is not really anything. The best way I can put it is that if an enemy had 2 million HP and you were already able to do 2.3 million damage, even if this happened to put you at 3 to 4 million damage, the Moss was already dead to begin with without the extra Eidolons. But nonetheless, it is insanely good value, especially if they ramp up the difficulty of the game. E3 is an ultimate and basic attack level up, one of which is good, and E4 increases her follow-up attack toughness reduction by 100% and also gives Fei Xiao a speed buff after her follow-up attack launches from her talent. Don't take me seriously when I say this, but E5 is a skill and talent level up, and E6 is, unbalanced. E6 gives Fei Xiao all type res pen of 20% for ultimate damage dealt, but also makes it so that her talent's follow-up attacks are considered ultimate damage at the same time, meaning they benefit from both follow-up bonuses and ultimate bonuses as long as those bonuses don't double dip. It also increases the talent follow-up's damage multiplier, and overall, after all of these Eidolons, Fei Xiao is doing about 400% of her E0 damage. Between her light cone and getting more copies of her, I'd recommend going for her light cone first, unless you have Dr. Ratio's signature light cone, since it adds more damage than E1, but either one of them can work. To be honest, all of Fei Xiao's Eidolons are overkill. They add a ridiculous amount of damage potential to a character that can already easily clear the hardest content in the game. If you just like blowing through content super fast, then Fei Xiao E6 is probably one of the best characters for that, but if you just want to invest a bit more into your favorite character, I'd stop at E2 personally. Now, one last thing I want to talk about before I end the video is the furry scale. Is Fei Xiao a furry? Well, if we look at this graphic that clearly outlines where furry begins, Fei Xiao happens to sit somewhere between human and Neko tier. Not that Fei Xiao is a cat in any way, shape, or form, but she is missing a tail. But worry not, Star Rail players. Fei Xiao does not cross the furry line. You are free to be down bad after you subscribe to my YouTube channel. Hello, enjoyers of edgy men in Honkai Star Rail. It's me, I'm Edgy Men Enjoyers. Today, I'm going to be taking a look at Moz, or Moza, if you watch any of the Star Rail live stream stuff, because I guess they call them that, but I'm probably going to mess it up. And every time I mess it up, you guys should like and subscribe, because that's how that works. This is the 2.5 creator experience server. This is all early access stuff, so it's possible that it could change a little bit when he actually comes out, but I don't anticipate he's going to change a ton, maybe some multipliers, but I don't imagine anything beyond that, and I can't promise anything like that. So take everything with a grain of salt. These are my first impressions. This is not the full guide, and that will be out when he is released. But for now, I cannot wait to share this with you guys because I think Moza is so sick. He is such a cool character, a really great addition to the game. If you're looking for a lightning sub DPS, we do have a fair bit of sub DPS coming into the game now. We have this like double hunt archetype thing happening, and I really like it. I really like the focus on follow-up attacks, and that is exactly what this guy does. So let's get into it.
All right, so here I am with the Dr. Ratio, Aventurine, and Robin team with Moza. Now, honestly, this is just Robin's patch, but the first thing that you'll notice is that we immediately have Zila power creep. Pretty crazy, guys. Pretty insane. I'm just kidding. The animation is sick, though. I really like the animation. So I'm going to just quickly go through what his kit actually does. So first off, he is a follow-up based character that's going to proc follow-ups based on your character's amounts of attacks. Actually, very similar to Fei Xiao in a way. Basically, what Moza does is that he has a follow-up attack that he can do on any enemies that are marked as prey. Now, to mark an enemy as prey, you just use your skill on them, and then you're going to gain 9 points of charge. Every single time an ally attacks that enemy, you're going to deal coordinated lightning attack damage, and he's going to lose 1 stack of charge. Every 3 stacks of charge that he loses, he does a follow-up attack. And if he uses ultimate, he does some damage, and he procs a follow-up attack as well. If you use this technique, like we did, you also just get a damage bonus by 30% at talent level 12, I think is what we're at, for 2 turns, which is pretty dang cool. So I'm going to go ahead and start off with Robin, and I'll play Moza in slow motion so you can, or regular speed, so you can kind of see what's happening. We're going to basically just skill this guy right off the bat. That's going to mark him with prey, as you can see up here. And now we have our 9 charges down in the bottom left. And we also have Robin's ultimate. So what we're going to do is we're going to go ahead and just attack this guy with Ratio. Prey counts as a debuff, which is super nice for Dr. Ratio. And also, I believe there's some bonus effects to Prey that we have as well. When allied targets attack the enemy marked as Prey, the crit damage dealt increases by 40%. This is an Eidolon. In fact, that is his E3. So we're going to go ahead and use Dr. Ratio's skill, proc a follow-up attack, and that should give 2 charges, or take 2 charges from Moza down in the bottom left. And then when we use Aventurine, we're going to also get another charge down. This is going to proc Moza's follow-up attack at 6 charge. But first, let me go ahead and use Robin's ultimate, just because, you know, we're going to get some more damage from the follow-ups there, and that'll be super helpful. So we're going to go ahead and basic attack here. Boom, 6 out of 9. And the follow-up attack happens for 56k, which is pretty dang cool for being a free attack that we just get by playing the game. Now we're at 5 out of 9 stacks. We're going to go ahead and lose another one by using his ultimate. And dude, oh my god, for a 4-star, this guy's animations are so sick. Disappear among the sea of butterflies, evolutions of the past. And then he just sung Jing Blues to them. And then so we did extra, you know, our extra follow-up attack that we get from our ultimate, which is pretty cool. Use this, our skill, which is going to bring us down to 3, which is going to proc another follow-up attack. Check this out. 3 out of 9. Oh, we're getting shot. Oh, shit. Except our prey died. So actually, we're not going to get the follow-up attack because I didn't imagine Ratio was just going to absolutely obliterate that guy. But you know what? It is what it is, and that's totally fine. So if the enemy with prey dies, you don't do follow-up attacks anymore. They just disappear into the void unless you're using his ultimate. But we're going to mark this guy as prey. And now everything is saved. Now we have 9 charges. Boom. Unfortunately, I am lacking skill points, though, which is a little suckish. But that's fine. Boom. Ratio. Boom. Moza. Boom. Aventurine ultimate. Boom. Aventurine follow-up. Boom. Moza follow-up. 58k. That was just the blessing thing. All right, so here I'm gonna actually mark. I don't know if this is optimal or not, but I'm assuming this is. I'm gonna go ahead and mark this guy's prey before I actually use his ultimate. And the reason is because 1, I'm not sure if I'm gonna get another ultimate to begin with. 2, it's gonna give us 40% more crit damage, which is gonna be super nice. So we're gonna go ahead and mark that guy with prey. Then we're gonna ult, and we'll get a free follow-up attack off of that as well, which will bring us down to 8 stacks from the ultimate, and the follow-up won't actually proc another charge. But your other character's follow-ups will proc that. I'm gonna go ahead and use Dr. Ratio's skill, bring him down to 6, get the follow-up from Dr. Ratio, get the follow-up from Moza, and yeah, just all around, this character just makes you feel like you're playing such a fast game, right? Because all these follow-up attacks happen back to back to back. It's super sick. So we get another follow-up attack, another charge gone, and now we're back to Dr. Ratio. So this guy's just gonna die here. That's totally fine. We're gonna go ahead and just do this. Boom, follow-up attack. As long as we crit, he's dead. Yuppers. Okay, so now I'm gonna go ahead and use Aventurine. We need to mark prey again, but the biggest problem is that Moza is all the way down there. So we're not gonna see that guy for a minute. He's just gonna be gone. I'm gonna actually save Robin's ultimate here. We're gonna go ahead and mark his prey. And now we're gonna go ahead and Ratio ultimate. We're going to Ratio skill, and then we're going to use our Aventurine. Holy, but these follow-up attacks just keep going and going and going. It's so crazy. So rather than attacking with Aventurine here, I'm actually just going to go ahead and use Robin. Robin's going to move everyone up in the action priority and give us a follow-up attack damage bonus, which is going to be super nice. Not damage bonus, crit damage, but you guys get what I'm saying. I'm going to go ahead and use Moza's ultimate here too.
and this should just, you know, blow her up. 68k, follow-up from Dr. Ratio, 99k, boom, another 52k, another follow-up attack from his ultimate for another 52k. So that was a lot of damage all at once, which is just, oh, it's so good. It's so good. And now, once we reach 0 stacks with Motza, we do get the last follow-up attack because she still had prey on her. But now the prey is gone, and Motza is now useless once again until we apply prey, which is, you know, unfortunate, but it is what it is. I go ahead and apply prey once more, use Adventuring, get his follow-up and his ultimate, get that follow-up buff, and we'll just kill Dr. Ratio here, which will be super fine and easy and whatever. But there you go. So that's a Motza showcase, and that was 3 cycles. Now, I've done better. I've done worse. The characters that were in there don't have the most insane setups. Like, I'm using Cruising the Stellar Sea, I'm using Sleep Like the Dead S1, this light cone, which is I think a craftable, but I don't remember, and then this one, which is the gacha light cone 4-star. Like, and these characters are all E0 except for Motza, who's E6. So this kind of setup is attainable for you guys. It should be like quote unquote relatable. Last couple things. So when you use his talent's follow-up attack, you get a skill point back. This is super nice. It makes it a lot easier for you to run SP negative characters. However, it can only trigger once every turn that he actually has. And honestly, Motza doesn't have a lot of turns if you build him like how I build him. And honestly, even if you build him with speed, it's kind of grief. So there's that. I just move my camera so you guys can see. And then he also gets an action advance when he dispels the departed state. So basically when the prey enemy is killed or when you run out of stacks and the prey debuff falls off. He does get action advance by 30%, which is pretty cool. And then you also get a bonus that makes it so that when you use his ultimate, it counts as having launched a follow-up attack, and the follow-up attack damage taken by prey increases by 25%. This is just an add-on to the prey debuff, and he gets crit damage bonus and traces, which is super nice. So I don't think I honestly explained what Departed was very well, so I came back in here to show you guys something. So right now, Motza is Departed. That's because his skill is activated. I moved my camera just so you guys can see. He does have 7 stacks. And when I use Robin's skill, and I go to like buff the team by using it on Robin, where's Motza? Well, like the word means, he's departed. Much like my father when I was younger. Motza has gone to the store to get milk, and we don't know if he's ever going to come back. I'm assuming he is. I hope he is. I sure hope he's going to appear on my team again someday, but maybe not. Actually, we do know when he's coming back. He's coming back when he gets his 0 charges, and maybe he'll bring milk, maybe not. I don't know, man. But it's interesting because that basically just means that he can't be attacked. He can't be targeted by buffs, debuffs, etc. If you have party-wide buffs, then he'll get them, but you can't be targeted by anything specifically, which means that you can't really play him as a hyper carry super well. You certainly could try it. I'm sure someone's going to prove me wrong, just because they like to do that. But it is very difficult to do because you can't target him with buffs when he's in departed state. And departed state's when he does all of his damage. So, you know, that's a whole thing. But it's a cool little thing, you know, with Robin and Motza. Robin not being able to be CC'd when she's in her ultimate, and Motza not being targetable. We have a pretty cool team of these two men that, wow, Doctor, you're huge. Anyways, let me show you some of his Eidolons. I did activate E6, and I'm going to tell you why. All right, so here we are at Motza's Eidolons, and I'm gonna go ahead and move my camera back now. Here's the thing. So he is a 4-star character. Getting Eidolons for him is gonna be a lot easier than getting Eidolons for 5 stars. Technically, like, okay, yeah, it might be harder for you to get a 4-star than some 5 stars. You know what? That's totally fair. But a lot of people are gonna end up E6ing him, if not right away, then down the line. So I wanna go over his Eidolons real quick. Basically, his E1 is just going to give him 20 energy after entering the battle. And every time his talent follow-up is triggered, he's gonna get 2 more energy, which is going to be, you know, like an extra 6 energy through all of his charges, which is nice. It's not a super necessary thing, but it's helpful. This is going to make it so he's very quick to use his ultimate, but since you're going to be skilling like right away, you're not going to be able to do the ultimate right away, most likely. E2 is going to be the buff I talked about. I think earlier I said E3, but yeah, it's E2. Basically just a crit damage buff to allies hitting prey, which is a pretty big buff, I'm not going to lie. E3 is going to be an ultimate and talent level up. E4 is going to make it so that he gets a damage bonus when he uses his ultimate, 30% for 2 turns, which is super nice. Remember, this guy doesn't have turns very often, at least not the way that I built him. Skill and basic attack level up at Eidolon 5, and E6 is going to increase the damage multiplier of his talent's follow-up attack by 25%. Now, the damage multiplier of that going up by 25% is a pretty significant amount. I'm not gonna lie, getting Eidolons for this guy is really important. Playing him without Eidolons is going to make it a lot harder to use him in content successfully. I did find a lot of luck with him in MOC and with Apocalyptic Shadow. However, I did that with E6. E0 was a lot harder to use, just because you get so much more damage value out of your team and out of him by having Eidolons. Light cones, there's a ton of stuff you can give him, but I just gave him Cruising in the Stellar Sea because, you know, quote unquote, free-to-play showcase. You guys get what I'm saying. But things like sword play are decent because obviously he's only going to be attacking the prey.
The only downside to this is that he doesn't do like multiple hits, so he's not going to stack this up super fast, but it can be helpful. But there's a lot of hunt light cones that are just good for damage dealers in general. I would imagine that River Flows in Spring is actually a pretty decent pick for him, just because it disappears when you take damage, but since Moza is off the field, you don't have to worry about taking damage. So, you know, it could be a decent option for him, and it's craftable, which is cool. All the premium 5 stars are going to be great, except for Boot Hills, which you don't need because it's break effect, and we don't care about that as much. And Worrisome Blissful is going to be pretty good because it's just damage dealt by follow-up attacks, which is really nice. Honestly, I'll have an actual graph with light cone rankings and stuff later, but you can always throw Cruising on the Stellar Sea on him. You can throw Swordplay on him, and River Flows in Spring is going to be effective on him just because you'll always have the uptime. But it might not be as good as some of the other options. And what about the build? Well, the build that I was using Taran because you get stacks of damage bonus and crit damage basically whenever you do follow-up attacks. And then I was using Pioneer Diver of Dead Waters because I would play a Doctor Ratio team, and we could assume that the enemy's gonna have some debuffs on them, which we were right about. So we have some good crit bonuses. Now, my crit rate to crit damage ratio isn't super great considering Pioneer Diver of Dead Waters. You can obviously have better builds with him, and honestly, you could use probably 2-piece of the Ash Blazing Kryn Duke. You'd probably use the Quantum set. There's a ton of different sets you can use at this point, but Pioneer Diver was just kind of at the ready, so I just threw it on him. One thing you might notice is that I am using attack boots. This is because he is mostly reliant on follow-up attacks for his damage, so his speed isn't super important. It can matter for when he returns to the field and you want to reapply Prey, but that's going to get really into the nitty-gritty of min-maxing, so I don't like speed on him. I like attack on him a lot more. So now the question is, because this guy's a 4-star, right? Is he worth building and putting in your teams? Well, there's a couple of problems with Moza, and I'm gonna get into that right now, actually. So there's a really big roster of characters in HSR, and there's some newer characters that kind of fill similar roles. And by some newer characters, I mean March 7th. March 7th is the newer character. And Topaz and Numby has been around for a while, but a lot of people are pulling for Topaz and Numby or saving for Topaz and Numby because, you know, she is just such a great unit. Really good for all the double DPS comps and the follow-up comps. So now that we have Topaz and Numby, Moza, and March 7th, they're all these sort of sub-DPS buffers. Moza with his E2 making him more of a buffer. The biggest issue is that Topaz and Numby is the premium sub-DPS buffered follow-up teams, and she's just basically always or almost always going to be a better pick than Moza. It makes sense. She's a 5-star, right? If a 4-star came out and just kind of shit on a 5-star, I feel like some people would be upset. Some people would probably be like, yes, rejoice in the glory of combat and destroying MOC without having to spend money. A lot of people are probably, they probably wouldn't be super happy if they had pulled for Topaz and Numby and Moza just outdid Topaz and Numby in every scenario. So, you know, it kind of makes sense. He is a 4-star. That your expectation should be your expectation should be a little bit lower for 4 stars. He is a decent sub DPS. But then here comes the other problem. March 8th or 11th or whatever you want to call it is really, really good. And it's really hard to replace March 7th with Moza because all of her Eidolons are free. And her damage contribution on the enhanced attacks gets really crazy, guys. It gets so crazy. Keep in mind that March not only is a super flexible character for either break or just as a sub DPS character, but she also gives speed, which is super valuable to your main DPS. And if you were going to play a Feixiao team, for example, you would basically always choose Topaz and Numby. And if you don't have them, you would go with March 7th over Moza in a lot of scenarios. So if you already have a March 7th hunt version built up and already max invested in, you might not need to invest in Moza. You might just literally not need him at all. But I do think he's super cool. You know, Sungjin Woo at home is really dope. I like how he does his dagger thing. I like his whole play style, and I'm going to be playing him. And I think he's a really dope design. He's awesome. If you're going to play him, this is the team that I found to be the most effective if you don't have Feixiao. But if you do have Feixiao, you can just do this. Wow, very cool. And this team is pretty damn good. So I like this team a lot. Moza is a character, like I said, that you would play if you don't have Topaz and Numby or March 7th. And if you do have March 7th and you just don't really like playing her, then you can play Moza. But how could you not like March 7th? Look at her. She's adorable, guys. How could you not like her? But Adventuring and Robin are basically just always going to be the shit, right? You're just always going to want them. Since Moza always does play in double DPS teams, though, you can play Roland May and stuff. It's just that Robin's going to be better. And if you're playing a Feixiao team, you could always just throw Sparkle in there or something. But that's not going to be for Moza. You can't even buff Moza, right? You can't target him. You can't pull him forward, and Feixiao does more damage anyway, so you'd use Sparkle on her. And Aventurine is just really great because of the follow-up attack procs helping you get more fast charges released on Moza.
so that way you can do more of his follow-up attacks. And there's just not really any characters that are quite suited to that. The same thing applies to Ho-Ho. Because he is not going to be on the field, when you use Ho-Ho's ult, he just doesn't really get like value from it. It works with like Robin, because if you use Robin with Von Walk, like I was kind of doing before, she could just buff him, and that buff is like, you know, team wide and all that, and it's totally fine. But for some reason, when you use Ho-Ho's energy gain thing, it doesn't hit him. It's because he's departed. He left a long time ago. He's never coming back. Tingyun, same deal. Maybe you want to Giga buff Moza with another character from the Lawfu, and maybe you're just like, oh wow, I'm really glad that Tingyun is a very much alive and playable character. Well, unfortunately, you can't target this guy, L plus ratio, Rip Bozo, give up. So he's not super flexible, but you know, as more double DPS like main carries come out, we could see more play for him, and you can basically replace March 7th with Moza in a lot of the double hunt teams. So that's something to think about. Speaking of double hunt, I didn't really talk about this in the relic section, but there's two things I want to talk about. One is Poised to Bloom is basically going to be just like insanely good for them if you are looking at a 4-star light cone, just because what it's going to do is give you crit damage to all the characters on the same path. So if you're playing double hunt, you're going to get 36 crit damage on both your characters, which is super nice. The other thing that I wanted to talk about is Izumo. Izumo is back. We are so back because you get crit rate and attack for having the same path, which I absolutely love. So those are two options. I didn't really mention them before, but those are great. So what are my thoughts on Moza? He's a really cool character. I like him a lot. I'm going to pull him. I'm going to build him. I don't think he's a character that you absolutely need, but since every single one of you guys is pulling on Fei Xiao anyways, you're going to get him. So I hope this overview has been pretty helpful. If you guys want to see my full Moza guide, that is going to be live when he goes live, or maybe just a little bit after he goes live, because I also want to post Fei Xiao. But yeah, thank you guys so much. Subscribe if you want to see more Honkai Star Rail content. I'll catch you guys next time. In the United States of America, there are plenty of places and attractions to see, withよし、準備完了。
結局ギリギリじゃないですか。気象将軍、ラフの食べ物は口に合うかな。ちょっと薄いけど悪くないわ。だがまさかあの天撃将軍が遅刻する日が来ようとはな。手ぶらってのも悪いからね。こやつはちょっとした手土産よ。Phây Sao, tướng quân thiên kích của San Dầu Giao Trình, một trong đế cung thất thiên tướng, tính cách phóng khoáng, thẳng thắn và hào sảng, tinh thông trầm loại võ nghệ, luyện hóa thân thể đến mức tối đa, được mệnh danh là tướng quân đại thắng. Cả quân và dân San Dầu đều vô cùng yêu mến. Tuy nhiên, cô lại mang trong mình một căn bệnh trăng cuồng. Nếu muốn tiêu diệt hết mọi tà vật trong thời gian có hạn, thì đối thủ duy nhất của Phây Sao lại chính là bản thân mình. Trước khi sự sống kết thúc, cô sẽ lần lượt tiêu diệt hết từng kẻ địch, cho đến ngày cô sẽ hoàn toàn biến thành dã thú, phi chứng trăng cuồng, không thể phân biệt được địch ta, cho đến ngày mũi tên của săn bắn sẽ đâm xuyên tim mình. Mang trên mình vận mệnh săn bắn thuộc tính phong, Phây Sao là một chủ lực rất tốt, có lối chơi thiên về tích lũy cộng dồn thiên phú và bùng nổ sát thương thông qua tuyệt kỹ. Trong số hướng dẫn toàn diện lần này, hãy cùng mình phân tích và làm chủ tướng quân thiên kích của San Dầu Giao Trình. Mình là Chupomer, intro nào. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm mấu chốt trong bộ kỹ năng của Phây Sao. Đầu tiên, cô nàng có cơ chế tuyệt kỹ gần giống với Acheron, tức là sẽ chỉ có thể triển khai khi đủ cộng dồn phi hoàng, chứ không sử dụng cơ chế năng lượng như các nhân vật khác. Số cộng dồn tối đa có thể tích lũy là 12. Khi thi triển, Phây Sao sẽ tiêu hao 6 cộng dồn. Nhờ vậy mà cô nàng rất chủ động trong việc chọn thời điểm tung kỹ năng, chứ không cần phải vừa tìm cách tối đa hóa cộng dồn mà vẫn đảm bảo tình hình kẻ địch và đồng đội được như ý. Vậy, làm thế nào để nhận cộng dồn? Mỗi khi mục tiêu Pheta thi triển đòn tấn công bao gồm cả Phây Sao, vòng tròn hiển thị dưới avatar của Phây Sao sẽ được chạy một nửa. Sau mỗi 2 đòn tấn công của Pheta, vòng tròn sẽ được lấp đầy. Phây Sao sẽ nhận được một cộng dồn phi hoàng. Ngoài ra, một lần mỗi hiệp của Phây Sao, cô nàng sẽ tung thêm một đòn đánh theo sau khi đồng minh tấn công, giúp cô không chỉ gây thêm sát thương và còn tự tăng cộng dồn cho bản thân. Đồng thời, thiên phú, sấm sét săn lùng cũng sẽ tăng 60% đam bonus cho cô nàng khi phát động đòn đánh theo sau trong 2 hiệp. Khi thi triển tuyệt kỹ, Phây Sao sẽ tung ra 6 đòn tấn công trước khi tung đòn kết thúc.
Trong đó, 6 đòn tấn công trước tiên, các bạn có thể tùy chọn giữa 2 đòn, vũ điệu lưỡi đao chớp nhoáng hoặc là chém tách trời xanh. Cả hai đòn đánh đều có bội số ngang nhau, chỉ khác ở hiệu quả tăng bội số sát thương. Cụ thể, chém tách trời xanh sẽ tăng bội số sát thương khi tấn công mục tiêu đang không trong trạng thái phá vỡ điểm yếu. Và vũ điệu lưỡi đao chớp nhoáng thì ngược lại. Thế nên, tùy vào tình hình hiện tại của kẻ địch và các bạn cần đưa ra đòn tấn công tương ứng để tối ưu hóa sát thương. Bên cạnh đó, tuyệt kỹ có khả năng giảm sức bền bỏ qua điểm yếu, cũng như tăng 100% hiệu suất phá vỡ điểm yếu nếu mục tiêu chưa bị break, từ đó giúp phê sao đối phó với một số ải đấu có duy nhất một tinh anh không phù hợp điểm yếu chẳng hạn. Đồng thời, cũng giúp tuyệt kỹ tận dụng hệ số sát thương tăng thêm khi phá vỡ điểm yếu kẻ địch. Chiến kỹ của cô nàng sẽ gây sát thương và phát động một lần đòn đánh theo sau. Skill và hiệu ứng của kỹ năng này không quá vượt trội. Đây chủ yếu là công cụ tăng cường khả năng tích lũy phi hoàng cho phây sao trong chiến đấu, bên cạnh việc dựa vào đồng đội mà thôi. Về các vết tích của cô nàng, Thiên Thông sẽ cho phây sao 3 điểm phi hoàng khi vào trận. Và nếu phây sao bắt đầu hiệp mà hiệp trước chưa thi triển đòn đánh theo sau thì sẽ nhận một lần đếm tấn công cần cho phi hoàng. Hiệu ứng thứ nhất khá ổn khi cho phép phây sao có thể tích lũy sớm và sử dụng tuyệt kỹ kịp thời ngay sau khi các đồng đội khác set up xong. Về hiệu quả thứ hai, trên thực tế, hiệu quả này không thực sự xảy ra trong điều kiện thông thường, bởi nếu phây sao không thi triển đòn đánh theo sau trong một hiệp thì chứng tỏ đội hình đang gặp rất nhiều vấn đề và chẳng thể tích cộng dồn cho cô nàng. Ngoại trừ trường hợp khi speed tuning với Bronza, Sparkle, việc phây sao hành động 2 lần liên tục và đội hình chưa thể tung thêm đòn đánh nào giữa hai hiệp của cô nàng thì hoàn toàn có thể xảy ra. Giải hình sẽ coi sát thương tuyệt kỹ là sát thương đòn đánh theo sau và tăng sát thương bạo kích tạo thành từ đòn đánh theo sau của cô nàng thêm 36%. Đây là vết tích giúp cô nàng nhất quán chỉ số. Từ đó, chỉ cần tập trung vào các hiệu quả tăng sát thương đòn đánh theo sau là có thể tối ưu hóa cả hai nguồn sát thương đầu ra chính của cô nàng là thiên phú và tuyệt kỹ. Tia chớp sẽ tăng 48% tấn công cho phây sao khi cô nàng thi triển chiến kỹ hiệu lực 3 hiệp. Đây là vết tích có giá trị khá tốt khi kết hợp cùng thiên phú và vết tích giải hành, cho phép phây sao tự thân cung cấp rất nhiều chỉ số có lợi cho bản thân. Từ đó, không cần phải có các nhân vật hòa hợp để bổ sung chỉ số, dẫn tới việc xây dựng đội hình cho cô nàng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn khi mà các driver tích lũy cộng dồn cho phây sao có thể thoải mái hoạt động mà không phải lo lắng việc cô nàng bị thiếu hụt các chỉ số cơ bản. Có thể thấy, bộ kỹ năng của phây sao rất đơn giản. Bản thân cô và đồng đội sẽ liên tục tấn công, tích lũy cộng dồn. Đến thời điểm phù hợp, đội hình sẽ triển khai toàn bộ setup. Kẻ địch đang không vào các đòn thế gây trở ngại thì cô nàng tung tuyệt kỹ để dứt điểm nhanh một mục tiêu. Trong thời gian thi triển, chỉ cần lưu ý thanh sức bền để tung đòn hợp lý. Các hiệu ứng búp có thể tự động duy trì khi vận hành nên không cần quá bận tâm. Tuyệt kỹ là kỹ năng đóng góp phần trăm sát thương đầu ra cao nhất nên cần được ưu tiên nâng cấp. Thiên phú là nguồn sát thương phụ trợ, đồng thời có hiệu ứng búp kèm theo nên cũng cần được chú ý. Nếu dư giả tài nguyên thì các bạn có thể nâng cấp thêm chiến kỹ ở một mức nhất định. Tuy nhiên, không cần nhất thiết phải nâng tối đa. Còn tấn công thường gần như không sử dụng trong chiến đấu, trừ khi đội hình gặp trục trặc vận hành, và nếu có sử dụng cũng không đóng góp được bao nhiêu sát thương nên không cần thiết phải nâng cấp. Là tướng quân của sàn dầu giao trình, muốn trăm trận trăm thắng thì phây sao rất cần những đồng đội đáng tin cậy để cô nàng vượt qua các thử thách và chính bản thân mình. Như các bạn đã thấy, cô nàng có thể tự thân cung cấp lượng lớn chỉ số cần thiết và sẽ cần các driver để tăng tần suất tấn công, ổn định đầu ra sát thương của bản thân. Vậy, lựa chọn đội hình và đồng đội của phây sao như thế nào cho hợp lý? Form đội hình tiêu chuẩn của cô nàng sẽ gồm một driver chính, một hỗ trợ tăng cường sát thương hoặc vận hành và một hỗ trợ bảo kê có tần suất tấn công cao. Driver chính của đội hình thường sẽ là một trong 3 cái tên tiêu biểu: Moza, Back7 săn bắn và Topaz. Điểm chung của cả 3 nhân vật này là có thể thi triển đòn đánh theo sau liên tục trong chiến đấu, đồng thời cũng có những điểm riêng biệt. Moza sẽ là nhân vật có tần suất tấn công cao nhất trong 3 nhân vật với hiệu quả đặc trưng mà chiến kỹ và thiên phú cung cấp. Đồng thời, anh chàng cũng có thể tăng cường sát thương phây sao gây ra với debuff trọng thương theo sau của vết tích báo thù không ngoan. Back7 cũng có tần suất tấn công khá ấn tượng, sau khi mở khóa mốc tinh hồn 2 sẽ có thể tăng 60% sát thương bạo kích cho phây sao nếu lựa chọn cô nàng là sư phụ nhờ vết tích sóng xoáy, hoặc có thể hỗ trợ bao sức bền linh hoạt nếu lựa chọn những nhân vật hỗ trợ là sư phụ nhờ chiến kỹ tăng 100% điểm giảm sức bền. Tất nhiên, yếu tố thứ hai là tùy theo điểm yếu của ải đấu và hỗ trợ của đội hình, nhưng không quá khó để tận dụng. Topaz and Nubi có synergy rất rõ với phây sao. Khi mà phây sao kích hoạt đòn đánh theo sau thì sẽ ưu tiên hành động cho Nubi, và khi Nubi tấn công sẽ có thể tích cộng dồn cho phây sao. Chưa kể, cô nàng còn có thể gắn trọng thương tới 50% cho đòn đánh theo sau
với chiến kỹ nên có thể khuếch đại đáng kể sát thương của phơi sao gây ra. Cả ba nhân vật đều có ưu điểm về mặt vận hành rất rõ ràng khi đều có lượng tiêu hao chiến kỹ thấp. Boza sẽ chỉ cần sử dụng chiến kỹ khi hết 9 điểm nạp năng lượng, Maxivan chỉ sử dụng chiến kỹ một lần mỗi trận, và Topaz có thể tùy chọn sử dụng chiến kỹ để gây thêm sát thương hoặc sử dụng tấn công thường để kiến tạo tài nguyên. Theo trải nghiệm cá nhân, mình thấy cả ba nhân vật đều mang lại giá trị rất tốt, mỗi nhân vật lại có điểm nổi trội riêng. Thông thường, tùy theo điểm yếu của giải đấu mà các bạn tùy chọn sử dụng, chứ không có nhân vật nào làm vượt trội hoàn toàn hơn nhân vật khác ở cùng ngưỡng đầu tư cả. Về vị trí hỗ trợ bảo kê, người chơi thường sẽ ưu tiên Aventurin vì anh chàng có tần suất tấn công cao với tuyệt kỹ và đòn đánh theo sau. Chưa kể, khả năng bảo kê từ lớp lá chắn của anh chàng cung cấp giúp người chơi cảm thấy việc vận hành nhẹ nhàng hơn hẳn. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta phải đưa anh Liêm sang nửa còn lại, hoặc là muốn tận dụng nhân vật khác nhằm mục đích bảo kê hay phụ trợ bảo sức bền thì Gallagher, Lucha và Fusen là những lựa chọn thay thế tốt. Gallagher cũng có tần suất hành động cao nhờ tuyệt kỹ ưu tiên hành động và có thể sử dụng nói sáng sinh sôi, đồng thời có thể bảo sức bền đâm mục tiêu rất mạnh, phù hợp để hỗ trợ phơi sao trong những ải đấu với thủ lĩnh có thanh sức bền dày và rất dày. Fusen có khả năng chặn hiệu ứng khống chế để chống gián đoạn vận hành. Tuyệt kỹ của cô nàng cũng có thể tấn công, thông thường sẽ sử dụng tấn công thường 2 lần và sử dụng chiến kỹ 1 lần mỗi 3 hiệp nên vẫn có khả năng tích lũy cộng dồn ở mức tương đối. Lucha có khả năng bảo kê tốt, có thể liên tục tấn công thường và sử dụng tuyệt kỹ, có thể trang bị sinh sôi như Gallagher nên sẽ có khả năng tích lũy cộng dồn nhanh hơn Fusen một chút. Nhưng việc giải trừ hiệu ứng của chiến kỹ lại gặp khó khi đối đầu với những kẻ địch khó chịu. Qua các phần phân tích trên, các bạn có thể thấy các lựa chọn bảo kê dành cho phơi sao khá linh hoạt để có thể đối phó với từng trường hợp cụ thể. Còn về vị trí hỗ trợ khuếch đại sát thương, Robin là một lựa chọn sáng giá. Khi mà đội hình có tần suất tấn công cao thì sát thương cô nàng phụ trợ thêm là rất đáng kể. Chưa kể, hiệu quả ưu tiên hành động còn có thể giúp phơi sao tích stack nhanh hơn. Còn việc ưu tiên hành động cho toàn đội giúp tăng tần suất hành động của cả phơi sao và các driver của cô. Nếu không có Robin thì các bạn có thể sử dụng Runmei để cung cấp thêm hiệu quả xuyên kháng giá trị mà một kỹ năng của phơi sao chưa cung cấp. Bronza có thể tăng mạnh tần suất hành động của phơi sao với khả năng kéo lượt của chiến kỹ, từ đó tăng mạnh số lần thi triển thiên phú của phơi sao khi hiệu quả chỉ kích hoạt một lần mỗi hiệp của cô nàng. Tuy nhiên, sẽ cần người chơi tính toán kỹ lưỡng điểm chiến kỹ, tốc độ để vận hành cũng như cần thời điểm dồn sát thương hợp lý. Sparkle sẽ dễ vận hành hơn Bronza, đồng thời cũng dễ build chỉ số hơn khi phơi sao có thể tập trung toàn bộ vào chỉ số tấn công, bạo kích và bỏ qua chỉ số tốc độ. Nhưng Sparkle sẽ không có sự đột biến như Bronza khi khả năng khuếch đại hành động của phơi sao sẽ cao hơn nhờ chiến kỹ và thiên phú nếu người chơi có thể đảm bảo lượng chiến kỹ để vận hành. Asta có thể tăng tần suất hành động của cả đội, nhưng chỉ số boost tấn công không ổn định và có giá trị không cao, cũng như bị phụ thuộc vào điểm yếu của quái. Các lựa chọn hỗ trợ hư vô như Pela, Rào Trầu hay Sói Bạc đều là những lựa chọn khả dụng nếu các bạn muốn tận dụng thuộc tính điểm yếu hay cơ chế đặc trưng của họ, trong khi đều có tần suất tấn công ở mức khá, đặc biệt là khi Pela và Sói Bạc có thể tương tác với các hiệu quả bỏ qua phòng thủ từ trang bị của phơi sao. Trong một vài trường hợp mà các hỗ trợ tăng cường sát thương đang có những vấn đề về vận hành hoặc không có khả năng tăng cường sát thương đủ tốt, khi này các bạn có thể tùy chọn sử dụng một driver để thay thế, tức đội hình sẽ có tới 2 driver. Vì thế, tần suất tấn công của đội hình rất vượt trội. Nhưng điểm của form đội hình này là sát thương của phơi sao bị ảnh hưởng nặng nề nên chỉ phù hợp với người chơi có nói sáng chấn hoặc hiệu quả gần tương đương mà thôi. Tổng quát lại, mặc dù có những nhân vật hỗ trợ nên được ưu tiên nhờ synergy tốt với phơi sao, nhưng chúng ta vẫn có nhiều lựa chọn thay thế đa dạng để hoàn thiện đội hình và linh hoạt đối phó với nhiều ải đấu khác nhau. Từ đó có nhiều cách tiếp cận trong việc sắp xếp đội hình. Về trang bị dành cho phơi sao, thân thường sẽ là tỷ lệ bạo kích hoặc sát thương bạo kích. Chân tấn công thường sẽ ưu tiên hơn trần tốc độ, cầu vi diện tăng sát thương phong và dây liên kết tấn công phần trăm. Mặc dù giải hình đã tăng 36% sát thương bạo kích, nhưng các nhánh vết tích lại tăng lượng khá tỷ lệ bạo kích, thế nên dòng chính của thân sẽ thường dựa theo trang bị và tổng chỉ số của cô nàng. Trong thực chiến, việc tích lũy cộng dồn của phơi sao chủ yếu dựa vào đồng đội, thế nên thông thường những nhân vật đó sẽ được người chơi ưu tiên nâng chỉ số tốc độ chứ không phải phơi sao. Nhưng trong một số trường hợp, kẻ địch có hiệu ứng khống chế, giảm tốc hoặc có sát thương quá lớn tạo gánh nặng lên hỗ trợ bảo kê, hoặc chỉ số tốc độ của nhân vật hỗ trợ quá thấp thì người chơi mới hướng tới chỉ số tốc độ để giảm giãn cách giữa 2 lần kích hoạt thiên phú mà thôi. Cầu vị diện rất hiếm khi chọn dòng tăng tấn công vì dòng chính của chân và dây đã là tấn công phần trăm rồi. Về dòng phụ, chúng ta sẽ ưu tiên tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích, sau đó đến tấn công phần trăm và cuối cùng là tốc độ.
bộ di vật chúng ta sẽ có hai lựa chọn phổ biến ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là bộ dũng khí ngút trời khi cung cấp 12% tấn công, 6% tỷ lệ bao kích và 36% đam bonus cho tuyệt kỹ. Đây đều là những chỉ số vô cùng giá trị. Thứ hai là đại công thức cho tàn. Vì sát thương tuyệt kỹ cũng là đòn đánh theo sau nên hiệu quả tăng sát thương đòn đánh theo sau ở bộ 2 có giá trị tốt. Đồng thời, lượng tấn công tăng thêm tuy giá trị trung bình không cao vì bộ kỹ năng chưa tương thích nhưng cũng đủ để phây sao có được đầu ra sát thương ổn định. Nếu không có hai bộ trên với chỉ số tốt thì các bạn có thể tùy chọn sử dụng những bộ mix với chỉ số tốt là được. Ngoài các lựa chọn trên, 4 chim mừng rành giới ngày đêm là một lựa chọn đặc biệt chỉ dành cho những người chơi đã am hiểu về game và có thể tận dụng hiệu quả ưu tiên hành động sau khi đã tính toán kỹ lưỡng chỉ số tốc độ của cả đội hình và kẻ địch. Thế nên, mình sẽ không khuyến nghị hướng tới với đại đa số người chơi, còn với những bạn đã tận dụng được bộ di vật trên thì hoàn toàn không có vấn đề gì và có thể tiếp tục sử dụng. Về phụ kiện vị diện, lựa chọn hàng đầu sẽ là Duram Vương Triều Sói Hoang khi mà phây sao rất dễ dàng đạt tối đa cộng dồn nhanh chóng. Đồng thời, chỉ số cung cấp vượt trội hơn các lựa chọn thay thế. Hai option sử dụng tạm thời khi chưa có Duram Vương Triều Sói Hoang thường sẽ là Sasotto rừng xoay hoặc là Izumo hiện thế và thần quốc cõi trời. Nhìn chung, giá trị của hai lựa chọn trên là ngang nhau. Các bạn lựa chọn bộ có dòng phụ tốt hơn là được. Về nói ánh sáng, chúng ta sẽ ưu tiên nói ánh sáng chấn. Ta sẽ tuần tra săn bắn với hiệu quả cho phép sát thương tuyệt kỹ bỏ qua lượng lớn phòng thủ bên cạnh lượng vừa phải tỷ lệ bao kích cộng thêm. Ngoài ra, lễ rửa tội thần khiết là một phương án thay thế rất tốt khi có thể tăng sát thương gây ra và sát thương đòn đánh theo sau bỏ qua phòng thủ khi thi triển tuyệt kỹ, tương đối ăn khớp với bộ kỹ năng của phây sao. Hiệu quả tăng sát thương bạo kích theo hiệu ứng xấu không chiếm quá nhiều. Đồng thời, đồng đội cô cũng có thể áp dụng debuff không thường xuyên nên vẫn có giá trị tương đối. Nhìn chung, đây sẽ là hai lựa chọn hàng đầu dành cho cô nàng. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn phổ thông dành cho free to play là lượn kiếm và du hành trên biển sao. Cả hai đều là lựa chọn quen thuộc với các carry săn bắn nên cũng không cần phân tích quá nhiều. Riêng trong trường hợp của phiền não hạnh phúc, tuy giá trị khá tốt, thậm chí hơn hẳn hai lựa chọn free to play trên. Tuy nhiên, các bạn có thể thấy những driver phổ biến của cô nàng đều là những nhân vật săn bắn và có thể sử dụng nói ánh sáng này. Nên thông thường, các bạn sẽ cho nhân vật đó sử dụng để gắn debuff cho phây sao và đưa lựa chọn thuần túy tăng cường sát thương cho cô nàng. Về các tầng tinh hồn của phây sao, E1 sẽ tăng sát thương tuyệt kỹ gây ra thêm 10% sau mỗi đòn tấn công và tối đa là 50%. Vì hệ số tăng thêm theo sát thương gốc, tức sẽ là hệ số nhân độc lập với các nguồn buff khác nên có thể khuếch đại rất mạnh sát thương đầu ra của cô nàng. E2 sẽ tăng mạnh tốc độ tích lũy phi hoàng của phây sao khi cung cấp thêm 1 điểm cho cô nàng mỗi khi phây ta thi triển đòn đánh theo sau và tối đa 6 lần mỗi hiệp. Nhờ vậy mà tần suất thi triển tuyệt kỹ của cô nàng được tăng mạnh, gián tiếp tăng rất đáng kể đầu ra sát thương của phây sao trong chiến đấu. E4 sẽ tăng lượng điểm giảm sức bền của thiên phú và tăng 8% tốc độ khi thi triển đòn đánh theo sau. Vì cô nàng không xây dựng theo lối chơi kích phá, thế nên lượng giảm sức bền tăng thêm không có giá trị quá cao. Lượng tốc độ tăng thêm cũng không quá đáng kể vì phây sao không ưu tiên tốc độ mà chỉ có đồng đội của cô mà thôi. E6 sẽ tăng lượng khá sát thương phây sao gây ra với 20% suy kháng tăng thêm, đồng thời tăng sát thương đòn đánh theo sau gây ra khi coi là sát thương tuyệt kỹ cũng như được tăng vội số sát thương. Kết hợp hai hiệu quả, phây sao tinh hồn 6 sẽ vừa có khả năng dồn sát thương rất mạnh với tuyệt kỹ, trong khi vẫn có khả năng gây sát thương rất ổn định với thiên phú.
迷いはない用意吸収買いだタイは投げられ全てを失うかはたまた手に入れるか気をつけて僕を騙す焦らないで買いだ遊んであげるよ今宵星々の環境すべて上昇腐敗やっ大将は定まったほとんど自滅じゃない恐れずひるまず遅いお前に逃げ場はない吸収ベッド吸収すべて上昇腐敗